Çok özür Verelim mi yayın nasıl? Verelim. Bence boş görün şu anda böyle. Hoş geldiniz. Kıymetli hocalarımız, misafirlerimiz, değerli öğrencilerimiz. Sizleri bugün burada ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti önce ifade etmeme izin verin. Dekan Hoca adına da sizleri selamlamak istiyorum. Bugün önemli bir konuğumuz var. Birazdan Zafer Hoca konuğumuzu size takdim edecek ve bilimsel özgeçmişi hakkında da bilgi verecektir. Burada konuğumuzu ve kıymetli eşini ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz ve kendimizi ayrıcalıklı hissediyoruz. Önemli bir isim alanında. Dolayısıyla bu ismi burada özellikle böyle bir olaydan sonra ağırlamak kıymetli diye düşünüyoruz. Kendisine önce Türkçe bir hoş geldiniz demek istedim. Ardından da çok kısa bir İngilizce hoş geldiniz deyip sonra sözü müsaadenizle Zafer Hoca'ya bırakacağım. Son olarak bu toplantının düzenlenmesinde ve yayınlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlarıma da ve ardıl çevirisiyle de hocama çok teşekkür ediyoruz şimdiden. Dear guests, welcome. I would like to express our happiness to host such a respected name here today, Professor James Goltz.
and I would like to thank everyone who contributed this organization for this meeting. So, welcome again, and I would like to invite you here. But first, our associate Professor Zafer Kıyan. Hocam, lütfen buyurun ve hocamızı lütfen tanıtmanızı rica ediyoruz. Buyurun. Teşekkür ederim. Kendisi kalmış. Uzun galiba anlatın. Biraz uzun hocam. Tamam, o zaman ben sizi yalnız bırakıyorum. Can you hear me? Dear my Vice Dean of the Faculty of Communication, dear my colleagues, dear guests, dear students, and ladies and gentlemen, welcome to our seminar. As you know, 2 earthquakes hit our country, leaving behind more than 50,000 in casualties, thousands of injured and destroyed cities. Since then, we as a country have been trying to bind up our wounds. We believe that the science is the most important tool to cope with natural disasters such as earthquakes. This is why me and my colleague, Mr. Onur Hoşnut, decided to organize this seminar with support of TÜBİTAK. Today we will discuss earthquakes from the perspective of social science. There will be 2 seminars. In the first seminar, we will focus on human behavior to earthquakes. And in the second, we will analyze the role of public management in earthquakes. These 2 seminars will be conducted by Professor James Goltz. James Goltz is a sociologist and former director of the Earthquake, Tsunami, and Volcanic Hazards Program for California's Office of Emergency Services. His areas of expertise include human behavior in disaster, earthquake, and tsunami warning, tsunami evacuation strategies, and the relationship between emergency managers and scientists in responding to natural disasters. Between 2015 and 2018, he was a visiting research professor at the Disaster Prevention Research Institute of Kyoto University in Japan. In April 2019, he returned to Japan for an 8-month stay at Kyoto University and Disaster Prevention Research Institute with a fellowship from the Japan Society for the Promotion of Science. He is currently a guest scholar at Kyoto University, directing a 2-year research project funded by the US-Japan Foundation that is studying municipal government response to an earthquake forecasting system for the Nankei region of Japan. He served for 6 years as a member of the Advisory Committee for the United States National Earthquake Hazards Reduction Program and has been a program reviewer for the National Tsunami Hazard Mitigation Program. He received his bachelor and master degrees from the Ohio State University and a PhD in social psychology from the University of California, Los Angeles. Şimdi Türkçe'de yapayım mı? Gerek var. Ben kısaca. Sayın Dekan Yardımcım, değerli meslektaşlarım, farklı kurumlardan gelen değerli konuklar, sevgili öğrenciler ve YouTube kanalımızdan bizi takip eden izleyicilerimiz, hepiniz seminerimize hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi 2 büyük seminer, 2 büyük deprem yaşadık. 50.000'den fazla can kaybımız var. Herhalde 10 binlerle ifade edebileceğimiz yaralımız var. Ve ondan fazla harap olmuş, yıkılmış kentlerimiz var. Derin bir krizle karşı karşıyayız.
O günden bu yana yaralarımızı sarmak için bir sürü şey yaptık ama inanıyoruz ki bilim sığınabileceğimiz en önemli liman. Onun için bu semineri düzenlemeye karar verdik. TÜBİTAK desteğiyle Profesör Doktor James Goltz'u çok uzun bir yoldan, çok uzak bir yerden daha doğrusu buraya getirtebildik. O da sağ olsun davetimizi kabul etti. Japonya'dan 3 uçak değiştirerek geldi hocamız. 2 tane seminerimiz olacak. 2 önemli konu. Birisinde bugün ilkini gerçekleştireceğimiz ilk seminerde insan davranışı üzerinde duracağız. Şu soruya cevap arayacağız galiba. İnsanlar deprem olduğunda buna nasıl tepki veriyorlar? Bunu anlamak istiyoruz. Belki onların duygu durumları. İkincisinde hepimizin eksikliğini bir şekilde hissettiğimiz kamu yönetiminin rolüne odaklanacağız. O da 14.30'da Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde olacak. Dediğim gibi hocamız çok uzun bir yoldan geldi. Kısaca kendisi hakkında bilgi vereyim. James Goltz öncelikle bir sosyolog ve Kaliforniya Acil Durum Hizmetleri Ofisi Deprem, Tsunami ve Volkanik Riskler Programı eski direktörüdür. Uzmanlık alanları arasında afetlerde insan davranışları, deprem ve tsunami uyarısı, tsunami tahliye stratejileri ve doğal afetlerle müdahalede acil durum yöneticileriyle bilim insanları arasındaki ilişkiyi incelemek. 2015-2018 yılları arasında Japonya'da Kyoto Üniversitesi Afet Önleme Araştırma Enstitüsü'nde misafir araştırma profesörü olarak görev yaptı. Nisan 2019'da Japonya Bilimi Teşvik Derneği bursuyla Kyoto Üniversitesi ve Afet Önleme Araştırma Enstitüsü'nde 8 ay olmak üzere yeniden Japonya'ya gitti. Şu anda Kyoto Üniversitesi'nde konuk araştırmacı ve Japonya'nın Nankai bölgesi için bir deprem tahmin sistemine belediye yönetiminin tepkisini inceleyen ve ABD-Japonya Vakfı tarafından finanse edilen 2 yıllık bir araştırma yürütüyor. Ne mutlu bize, o araştırmanın sonuçlarını burada bize aktaracak. Profesör Goltz, ABD Ulusal Deprem Tehlikesini Azaltma Programı Danışma Kurulu üyesi olarak 6 yıl görev yaptı ve Ulusal Tsunami Tehlikesini Azaltma Programı için program gözden geçirme görevinde bulundu. Lisans ve yüksek lisans derecesini Ohio Eyalet Üniversitesi'nden, doktora derecesini de Kaliforniya Los Angeles Üniversitesi'nden aldı hocamız. Şunu da belirteyim. Birazdan sunumunu yaparken hocamız ilginç bir biçimde Kahramanmaraş'tan elde ettiği verileri de bizlerle paylaşacak. Buna ben de şaşırdım. Soru cevap kısmında sorarız biz de nasıl elde ettiniz diye. Dilerseniz başlayalım. Now I would like to invite Professor James Goltz to make his first presentation. Kısa bir not iletebilir miyim? Efendim? Kısa bir not ileteyim ben de. Elbette. Simultane değil ama ardıl çeviri yapmaya çalışacağım. Herhangi bir hatamız olursa şimdiden affola. Profesyonel alanımız değil. Ama mümkün olduğunca size bu konuda da yardımcı olmaya çalışacağım. Thank you. I'd like to thank faculty of political science and communications for inviting me, particularly Professor Kia and Professor Parsnet. I'm very pleased to be here and thank you very much for coming to this lecture. As a social scientist, I've long been interested in how people confronted by a sudden, strong motion of an earthquake respond. That is, how they behave in a clearly life-threatening situation. What I've discovered is that behavior is varied, it's largely rational, and it's also very contextual, that is, very dependent upon the immediate circumstances of the person or persons who experience the earthquake. In this presentation, I'll briefly address the physical properties
of the February 6th earthquakes, then address the human behavioral response during the earthquakes, mainly the magnitude 7.8, the larger of the two earthquakes. May I? Professor Goltz, very shortly, I would try to translate. Yeah. Öncelikle tabii deprem özellikle de insan hayatını etkileyen bu çapta büyük depremlerin ne gibi davranışsal sonuçları olduğunu inceledim geçmişten bu yana. Özellikle de bizim yaşadığımız depremler gibi 7.8 büyüklüğündeki bu denli büyük depremde özellikle insanların can ve mal kaybının çok yüksek olduğu anlarda ani tepkileri ve sonra buna bağlı olarak gelişen davranış kalıplarını irdelemeye çalıştım. Okay, this may be difficult to see with the light as it is, but Turkey lies at the juncture of three major tectonic. Oh, sorry. Yukarı doğru. Okay, sorry. I'm usually loud enough that anybody could hear me without a microphone, but Turkey lies at the juncture of three major tectonic plates, which accounts for the fact that Turkey has so many very large earthquakes, which are geologically closely paced in time. The Arabian Plate is moving in a northwesterly direction against the Anatolian Plate and against the Eurasian Plate to the north. The earthquakes that occurred were on the East Anatolia Fault. Both of the earthquakes, the magnitude 7.8 at 4:17 a.m. On February 6th, and 9 hours later, the magnitude 7.5, which was about 95 kilometers to the northwest. So this movement is very much indicative of plate tectonics in this region. The historic earthquakes, the more recent ones, of course, were the 1939 earthquake along the northern Anatolian Fault and the Izmit earthquake that occurred in 1999. These were both major earthquakes that caused very significant losses of life. Bildiğiniz gibi biz böyle bir kavşak noktasındayız. Üç pay hattının. Özellikle bu Arap plakası yukarı doğru kayarken diğer paylar da batıya doğru hareket ediyor ve çok büyük depremler üretme potansiyeline sahip 1939'da ve 99'da yaşadığımız iki deprem Erzincan ve İzmit Gölcük depremi bunların en önemli örnekleriydi. In this slide, you can see the major directions in which these earthquakes ruptured. The magnitude 7.8 ruptured roughly from the southwest, I'm sorry, to the northeast, and the magnitude 7.5 roughly from the west to the northeast. Burada iki tane üretilen depremin ana aksını görüyoruz. Güney batıdan kuzey doğu yönüne 7.8 hareket, daha sonra da batıdan doğuya doğru ikinci depremin hareketi. There have been hundreds of aftershocks, and two of which have been magnitude 6 or greater. It's actually unknown to me as a social scientist whether the magnitude 7.5 is considered an aftershock of the 7.8 or whether it's a separate earthquake that was perhaps triggered by the 7.8. Tabii yüzlerce artçı sarsıntı oldu, belki sonrasında binlerce. Burada bir sosyal bilimci olarak aslında ikinci deprem bir artçı olup olmadığını değerlendirmek benim alanım değil ama belki de başlı başına ayrı bir deprem, iki büyük deprem şeklinde de yorumlanabilir. These are two maps produced by the United States Geological Survey of the earthquakes. And in this map, you can see the very lengthy fault rupture, perhaps 400 kilometers of rupture with very, very strong ground motions
along the trace of the fault. Amerikan Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından üretilmiş haritalar. Solda ilk kırılmayı görüyoruz. Yaklaşık 400 kilometreye uzanan bir etkileme alanı söz konusu. The smaller of the two earthquakes, although magnitude 7.5 is hardly small, it was of a lesser magnitude and made a pattern along the fault that's shown here in this second map. Tabii ikinci deprem yani görece küçük olsa da yine de 7.5 büyüklüğünde yeterince bu da yıkıcı olan bir depremde. Onu da ikinci haritada görebiliriz etkilediği alanı. In this map, you can see very distinctly the locations of the main shocks. Perhaps about 95 kilometers to the northwest was the second earthquake. Burada artçı sarsıntıların da meydana geldiği alanları görüyoruz. 7.8 asıl şok, daha sonra da meydana gelen çeşitli büyüklükte depremler ve 7.5'lik diğer depremde üstte yer alıyor. Earthquakes this large are going to have hundreds and thousands of aftershocks, and they'll last probably for months from now. Tabii pek çok binlerce artçı sarsıntı üretebilir. Hatta aylarca da sürebilir bu sarsıntılar. This map shows only the first few aftershocks immediately following the earthquakes. Bu sadece depremin hemen ardından meydana gelen bazı artçı sarsıntıları gösteren bir harita. Hatay province experienced the largest number of deaths and injuries as the peak ground accelerations and velocities here were very high due to basin amplification and directivity effects. Burada tabloda maalesef kayıpları ve yaralıları görüyoruz. Bu deprem sonucu ortaya çıkan tablo. This province includes the Avik Basin, a Holocene sedimentary basin that has been the site of many historic catastrophic earthquakes, including one in the year 526 in Antioch that is believed to have killed 250,000 people. Bu özellikle Hatay platosu onun altındaki zemin tarih boyunca da çok fazla deprem üretti. Hatta 526'da orada çok ciddi bir deprem olduğunu ve yüz binlerce kişinin de bundan etkilendiğini biliyoruz tarihte. In terms of the building code criteria, some areas experienced shaking that exceeded what buildings were designed to withstand, even if they were built to code. Yani bazı yerlerde bizim biliyorsunuz 99'dan sonra değişen yapı yönetmeliğimize, deprem yönetmeliğimize uygun binaların dahi bu büyüklükten etkilendiği görüldü. In the four provinces with the highest deaths and injuries, most of the buildings were built prior to the 2000 building code change, and these particular buildings were not up to code. But I think that it's important to add that code changes are applied to new construction. They're not retroactive. So with any code change, there are many buildings that stand that are not up to code. Tabii 2000'de meydana gelen bizim deprem yönetmeliğindeki değişiklikten önce özellikle bu ilk 4 şehirde pek çok inşaatın halihazırda bu kod değişikliği öncesinde yapılmış olduğunu biliyoruz. Tabii bununla beraber şöyle bir hususiyet de var. Bu yönetmeliklerdeki değişiklikler bundan sonra yapılacak binalara genellikle tesir ediyor. Dolayısıyla geriye bir dönük eski binaların iyileştirilmesi yönünde bir sonuç doğurmuyor. Okay, I think you can see here the strong motion footprint of the larger earthquake, particularly the very strong ground motion that was nearest to the fault. Here you see with the magnitude 7.5 a substantially smaller footprint
but still within the epicentral area, very strong ground motion. Bu da depremin bıraktığı bir ayak izi olarak görülebilir. İlk depremin bu ayak izi çok daha büyük bir alanı etkiliyor. Başlangıç noktasından yayılarak. İkinci deprem görece küçük olmakla beraber yine son derece yıkıcıydı. Syria also experienced very strong ground motions, particularly in this very northern area. The cities of Afrin, Azaz, and Aleppo experienced very strong motion. And of course, as you know, Syria had about 7,000 fatalities. Suriye'nin kuzeyi bize yakın olan Afrin, Azaz, Halep gibi bölgeleri de bundan etkilendi ve 7.000 civarı kayıp da orada gerçekleşti. So let me just summarize the impacts that prevailed during the larger and also the smaller of the two earthquakes. Casualties, this is current as of March. These figures may have changed, but in terms of deaths, Turkey experienced 48,440 fatalities. There were 7,250 fatalities in Syria. Burada bir özet tablo Mart ayı verilerine göre hazırlanmış. Belki şu an tabii daha yüksekte olabilir ama ölü ve yaralı sayılarını bu da ülkelere göre görebiliyoruz. The total number of fatalities was 55,690. Toplamda da 55.000 bu iki ülke için şu an daha da artmış durumda. There were 115,000 injuries in Turkey, 14,500 in Syria. Total injuries about just under 130,000. Bunlarda yaralı sayıları toplamda 129.500 olarak Mart ayı itibariyle. So heavy damage and collapse of 105,794 housing units, a loss of over 500,000 residential units. Bu ağır hasarlı ya da yıkılan 105.000 üzerinde bina toplamda da aslında 507.000 hanenin yok olması anlamına geliyor. The moderate damage was approximately 24,464, and undamaged buildings were 407,786. Orta hasarlar 24.000, hafif hasarda 205.000 civarında bina var. The estimate of losses overall is about 34 billion US dollars, 18 billion to residential structures, 10 billion to other buildings, and 6 billion to infrastructure. Yaklaşık dolar cinsinden maliyeti 34 milyar dolarlık bir kayıp. Bunun 18.000'i konutlara ilişkin, 10.000'i diğer binalar ve 6.000 de 6 milyar dolar da altyapıya ilişkin kayıplar. Most of the building collapses were due to non-compliance with Turkey's earthquake-resistant design codes. The buildings that sustained damage but didn't collapse conformed to the code. In addition to non-code compliance, some of the buildings failed due to extremely high ground motions that exceeded the design criteria. Tabii çoğu binanın deprem yönetmeliği öncesinde ve bunun dışında inşa edilmiş olduğunu görüyoruz. Buna uygun inşa edilenler veya daha sonra güçlendirilenler güçlü şeyde bir kısmı yıkılmasa bile hasar alarak ayakta kalmayı başarabildi. You might note that there were relatively small number of buildings that were moderately damaged, suggesting that buildings that were not built to code failed, and those that did survived with slight damage. Tabii gördüğünüz gibi azınlıkta bir bina aslında orta hasarlı ve deprem yönetmeliğine göre işte inşa edilenlerin ayakta kaldığı gerçeği ortaya çıkıyor ya da ağırlıkla daha küçük binaların zarar almadan burayı atlatabildiğini söylüyor. Most of the infrastructure, that is the roads, bridges, dams, and so on, performed reasonably well. So I'd like to transition from the physical aspects of the earthquake
to the human behavior in earthquakes and some of the findings that have been documented over time about human behavior in disaster, particularly in this one particular phase in which people suddenly experience strong ground motion and have to either remain in place or take some type of action. Da şimdi biraz daha bulgulara ve insan davranışına ilişkin depreme karşı verilen tepki olarak insan davranışına ilişkin bulgulara değineceğiz. Bunlar şu açıdan da önemli. İnsanlar ya orada kalmayı seçiyor ya da bir aksiyon alıp başka bir yere gitme yönünde belki harekete geçiyorlar. There are four general classifications of behavior during an earthquake. These include remaining in place. Some people who reported being very frightened indicated that they froze, or some, because of very strong ground motion, were unable to move. Others stated that not moving was a considered choice to avoid injury. Burada deprem anında meydana gelen insan davranışları, tepkilerine de yönelik sınıflandırma var. Bir kısmı tamamen şokla hiçbir şey yapamıyor. Kimisi diyor ki yapmak istedim ama hareketimi engelleyecek bir kuvvetli yer hareketi olduğu için bir şey yapamadım. Kimisi işte harekete geçmemenin sağlıklı olacağını düşündüğüm için herhangi bir şey yapmadım gibi tepkilerini ifade ediyorlar. The second general classification of behavior during the earthquake is taking cover or avoiding hazards. And sometimes we think of this particular behavior in terms of the drop, cover, and hold on recommendations that we see, at least are very prevalent in Western Europe, the United States. But this is also a situation in which people perhaps move away from hazards, from windows, from appliances, from large furniture, and other things that may collapse and cause injury or death. İkinci davranış biçimde bizim de bildiğimiz bu çöküp kapanıp bazı kendisini koruyucu önlemler alma ve sakınma yönde olan davranışlar. İnsanlar belli cisimlerin yanına çöküp kapanabiliyorlar. Kendilerini korumak üzere üzerlerine bir şeyler alabiliyorlar. Burada da bazı hasarlar ortaya çıkabiliyor. Özellikle pencere kenarlarında veya ağır cisimlerin üzerine düşmesi gibi. Burada da sakınmaya çalışırken bazı sonuçları olumsuz olabiliyor. The third general category of response is running outside or evacuating buildings during the actual shaking of the earthquake. This has been the response of choice for millennia. This is something that people have done for many, many years. And although it's discouraged in areas where the building codes are very strict, it nevertheless continues to be done and is a very constant behavior we see in response to an earthquake. Bu dört kategori içinde üçüncü davranış biçimi de insanların binlerce yıldır yaptığı şekilde kaçmak yoluyla oradaki deprem anında oradan uzaklaşmaya çalışması. Her ne kadar bu çok tavsiye edilmese de özellikle ortak alanları koşarak kullanılmaması önerilse de binlerce yıldır insanlar bu alışkanlıktan vazgeçmiyor ve kaçarak o ortamı terk etmeye çalışıyorlar. Bu biziz. And the final general classification of behavior is standing in doorways. Basically, this is the belief that doorways have structural support that protects someone in the instance of an earthquake. And you'll see later on in this presentation that doorways were perhaps the most prevalent behavior during the magnitude 7.8 earthquake. Burada dördüncü kategorinin sonuncusu da özellikle kapıların altında bulunmak veya geçiş yolunda bulunmak. Buna uzun yıllara dayanan bir inanç. Nedense insanlar özellikle kapı üstlerinin, geçişlerin daha güçlendirilmiş olduğuna inanarak kapıların altında diyorlar ve bu son bizdeki depremlerde de en çok görülen davranış biçimlerinden birisi bu insanlar kapılara yönelmişler. And let me go over some of the generalizations that have been established over the last few years in terms of social science investigations
of earthquakes, particularly large, damaging earthquakes. As the intensity of ground motion increases, so does the physical movement from one location to another. Son yıllarda özellikle sosyal bilimleri depreme ilişkin tepkileri incelerken yaptığı bazı genellemeler var. Buna ilişkin başlıklara değineceğiz. İnsanların bir yöne hareket etmesine yönelik davranış biçimlerini ele alacağız. Remaining in place or non-movement is common in lower intensity earthquakes and among older adults, regardless of shaking intensity. Özellikle hareketsiz kalmak ya da herhangi bir tepki vermemek daha çok düşük ölçekli depremlerde yetişkinlerin gösterdiği bir davranış biçimi olarak ortaya çıkıyor. Fear and excitement are common emotions in major earthquakes, and the greater the fear, the greater the likelihood of physical movement. Tabii korku ve heyecan depremlerde en çok gördüğümüz duygular. Burada da depremin şiddeti arttıkça bu tür duygu belirtileri arttığı gözlemleniyor. And despite considerable public education that promotes the drop, cover, and hold on strategy, it is not commonly preferred over the other strategies. Bizde özellikle genel eğitim yoluyla insanlara daha çok bu çök kapan ve tutun ya da kendini koruma altına al davranışı aşılanmaya çalışılsa da maalesef bu beklenen derecede yaygın uygulanmıyor. In high-rise residential buildings, which were very numerous in this earthquake in this part of Turkey, the higher floors provided less of an opportunity to exit during the shaking, so it limited available response options. Özellikle çok katlı binalarda tabii kaçmak yoluyla binadan uzaklaşma seçeneği azaldığı için ki bizim depremlerimizde de yüksek katlı binalar çokça maalesef vardı. İnsanların bu yolu tercih etme ihtimali de düşük oluyor. Okay, the data that I'm going to report today are from a system developed by the United States Geological Survey called the Did You Feel It system. And the purpose of the Did You Feel It system is to collect earthquake felt reports in sufficient numbers to establish an intensity map. These maps supplement the instrumental recordings and can provide intensity information in areas where there's sparse instrumental coverage. And secondly, it also provides an opportunity for those who experience an earthquake to participate in and contribute to the scientific understanding of earthquakes. Burada bugün sunacağı verilerin yer aldığı çalışma Amerika Deprem Araştırma Enstitüsü'nün Did You Feel It, hissettiniz mi diye çevirebileceğimiz anketiyle elde edilen insan davranışlarına ilişkin verileri içeriyor. Bunun geçmişi 97'ye dayanıyor ve 2004'ten itibaren küresel olarak uygulanıyor. Ve burada iki farklı kaynaktan insanların veya anketten diyelim yanıtladığı sorulara ilişkin datalar var. Bizim en sonunda da gördüğümüz bizim depremden de bayağı veri toplamışlar. The United States Geological Survey launched the Did You Feel It mapping program as a community internet intensity mapping program in 1997. It went global in 2004. And since its inception, the program has gained in visibility and participation for U.S. events. The Did You Feel It now receives thousands and even tens of thousands of reports through this mapping system. And finally, in terms of the earthquakes in Turkey on February 6th, there were 1,975 reports for the first earthquake, the magnitude 7.8, and 510 reports for the second earthquake, the magnitude 7.5. Burada bu verilen yanıtlara göre bir yoğunluk haritalaması da yapıyorlar. Yine bu jeoloji anketi diyelim ya araştırması. Biraz önce dediğimiz gibi bizim ilk depreme ilişkin 1975 burada aldıkları tepki ve yanıt var. İkinci depremden de 510 responsa yanıtları mevcut.
Okay, I played a small role in the development of the questionnaire that is used in Did You Feel It? During the development of that particular system, I recommended that two questions be added to the questionnaire. Those are, what was your emotional reaction during the shaking? Was it very little reaction, excitement, somewhat frightened, very frightened, or extremely frightened? And secondly, how did you respond? Did you take no action? Did you move to a doorway? Did you drop and cover? Did you run outside? Or some other behavior that they were welcome to fill in? Burada bu hissettiniz mi anketine ilişkin, insan davranışlarına ilişkin uygulanan anketin kendisinde eklediği, önerdiği iki tane soru olmuş. Birisi bu sallanma, sarsıntı esnasında verdiğiniz duygusal tepki neydi? İşte çok azdan çok korktuğuma kadar sıralanan 5 seviyede bir yanıtlama seçeneği var. Artı nasıl tepki verdiniz şeklinde de bir soru yöneltilmiş. Hiçbir şey yapmadığından işte kapıya doğru koştum, çöktüm, kapandım, dışarı koştum ya da şeklinde kişinin kendi ifade edebileceği şekilde açık uçlu bir seçenek var. The impact factors that were part of the regular questionnaire included what the person's situation was during the earthquake. Were they inside a building, outside a building, in a moving vehicle, or something else? If they were inside the building, what floor were they on? If they were they asleep or were they awake? And this was, of course, important in the first of the two Turkey earthquakes. Shaking level, was it mild, light, moderate, strong, or violent? And was there building damage in the immediate environment of the person who's making the report? Burada etki faktörlerine ilişkin, davranışın etki faktörlerine ilişkin de seçenekler sunuluyor. Mesela durumunuz neydi? Etki deprem esnasında dışarıda, içeride, binada, hareket halinde ya da bir araçta gibi. Veya işte binadaysa hangi kattaydı? Uyuyor muydu, uyanık mıydı? Ne kadar hissedildi? Sarsıntı en düşükten en yükseğine kadar. Artı bulunan binanın gördüğü hasar da burada bir etki faktörü olarak listeleniyor. Okay, there are some caveats from a social science standpoint in using these data. First of all, although the number of responses in the Did You Feel It system may be very large, these do not constitute random samples. Second, the biases include the availability of computers, the availability of the internet service, and possible language barriers. And third, most reports may be from areas of lesser impact. Those areas that have been violently shaken, probably people are not thinking immediately about reporting what they felt on an internet website. And there are no demographic data collected by the Did You Feel It system. And some of the earlier studies, and ones that I participated in, show that certain demographic characteristics also have an influence on immediate response behavior. Gender, age, education, and so on. These are also influences on how people respond. Burada tabii bazı uyarılar yapmamız lazım. Bu verileri yorumlarken bazı şeylerine dikkat etmek gerekiyor. Özellikle bu Depremler sistemindeki veriler geniş gibi gözükse de bunlar aslında rastgele örneklemi temsil etmiyor. Artı özellikle bilgisayarın, internetin bulunabildiği veya dil sorunları, çünkü neticede İngilizce bir anket yapılıyor. Bu gibi handikaplar var. Bunlar da bir sapmaya neden olabiliyor. Belli kişilerin erişimine kısıtlıyor çünkü. Artı çoğu bildirimler aslında hasarın az olduğu yerlerden. Çünkü takdir edersiniz ki yani insanlar çok büyük bir yıkımla karşı karşıyayken böyle bir anketle bile ekstra uğraşmak istemeyebilir. Artı bununla beraber bu sistem tarafından toplanan bir demografik veri yok. Yani biz anketi dolduranların aslında
cinsiyet gibi, hangi diyelim milletten olduğu gibi farklı demografik verilere ilişkin bir data toplamıyoruz. Just very briefly, it's probably very hard to see, but a lot of the reports, of course, you see the reports from the very significantly shaken area, but many were from Cyprus and from areas that were probably had relatively mild ground motion from these earthquakes. Similarly, again, a lot of the peripheral areas and just a few in the very strongly shaken areas. Burada belki görmek zor olabiliyor ama aslında bu toplanan veriler ağırlıkla aslında tam merkezden ziyade periferiden, çevreden ve görece daha az sarsıntıya maruz kalan yerlerden geliyor gibi her iki deprem bölgesi ve haritası içinde söz konusu. Doğrudan deprem alanları olanlar da var ama mesela Kıbrıs gibi işte biraz Adana, Mersin veya bu tarafta İsrail gibi görece daha az hissedenlerin daha çok anket yanıtladığı gözüküyor. Okay, these are some of the basic frequencies. The level of ground motion that was experienced, you can see that there's a skew in the distribution toward moderate and strong ground motion reports. Burada gelen raporlara ilişkin bazı dağılımlara bakacağız. İşte zayıf sarsıntıdan çok yıkıcı sarsıntıya doğru sıralanan şeyler içerisinde, skala içerisinde orta ve güçlü şekilde bu sarsıntıyı ifade edenlerin yoğuştuğunu görüyoruz. The emotional reaction, the modal category was being somewhat frightened. But you can see that there was also a significant number of people who reported being very frightened and extremely frightened. Duygusal tepki olarak 7-8'lik depremde ağırlıkla hani korktum, orta seviyede yoğunlaşıyor. Ama tabii gene önemli ölçüde çok korku ve yani korkunç derecede korktum şeklinde de yanıtlar var. En başta da daha az tepki verdim ve heyecanlandım gibi kaldım. The floor of the buildings where the earthquake was experienced, it varied from underground residential locations to the 50th floor of high-rise residential structures. Burada binaların kat seviyelerine ilişkin alınan geri bildirimler bunların içinde kod veya zeminden başlıyor. 2, 3, 4 ila 10 arası ve 11'den 50'ye kadar hatta çok katlılarda şey var ve ağırlık 4 ila 10 kat arasındaki ikamet raporları. We decided to make the cut at the 4th floor in the belief that basically once someone is on the 4th floor or higher, the opportunity to escape the building is more limited. Of course, it's very limited from the 11th floor on. Burada 4 özellikle yapılmış bir ayrım. Çünkü varsayım olarak 4. kattan sonra artık insanların binadan kaçma ihtimalinin çok düşük olduğunu değerlendiriyoruz. And the overall response to the magnitude 7.8 took no action as in the modal category, but again, just to remind you that taking no action doesn't necessarily mean that the motion was so mild that no action needed to be taken. Sometimes people that are exposed to very strong ground motion are unable to move. So this is kind of taking no action is kind of a two-edged sword. Burada verilen tepkileri görüyoruz. Gördüğümüz gibi herhangi bir şey yapmadım şeklinde verilen bildirim en üst seviyede. Burada tabii şöyle de bir şey, iki boyutlu bunu değerlendirmek lazım. Bazen hani kişi gerçekten bir şey yapmayabiliyor ya da yapmak istese de yapamabiliyor. Çünkü zemin hareketi çok fazla, hani harekete geçemiyor. Okay, I'd like to move to 4 slides with variable relationships. This bar chart shows the relationship between earthquake motion experienced and emotion expressed. Note particularly the progressive reduction in having little reaction, the light blue bar on the left, far left side.
as the motion experience transitions from strong to violent. Being somewhat frightened is prevalent in mild, moderate, and strong motion, but gives way to greater fear in violent motion levels. And finally, also note the how extreme fear builds gradually to become the most prevalent response in violent shaking. Burada da var dağılımını görüyoruz. Özellikle depreme tepki olarak deneyimlenen hareket tarzı olarak. Sağda verilen tepkiler mavi, küçük bir şey diyelim tepki. İkincisi excitement, heyecanlanma. Görece orta seviyede korkma diyelim, somewhat frightened'da. Çok korktum ve extreme yani çok ileri seviyede korktum. Yine burada özellikle moderate'in etrafında, yani burada hissedilen depremin orta seviyede olduğu, moderate olduğu bölümdeki tepkilerin dağılımına vurgu yapıyor. Özellikle yine moderate'de somewhat frightened, yani orta seviyede korktum seçeneğinin yüksek olduğu ve bunda da çok az tepki verdiğinden yine aşırı derecede korktum tepkisine yönelik de bir dağılımı buluyoruz. O en küçük seviyede. Okay, in the second variable relationship, we have the relationship between emotional reaction and reported behavior during the earthquake. Among those who took no action, the emotional reactions were mainly having little reaction, excitement, and somewhat fright. Those who moved to a doorway for protection mainly reported being somewhat frightened or very frightened. For those who reported running outside, the emotional reactions that predominate range from somewhat to extremely frightened. And finally, taking cover and avoiding hazards is very similar to the emotional state of running outside, with most people expressing higher levels of fear. Burada da yine hareket tarzlarıyla korku seviyelerinin arasındaki ilişkiye, korelasyona bakıyoruz. Hiçbir şey yapmayanlara, yani herhangi bir tepki vermeyenlerin ağırlıkla çok az bu süreçte korku yaşadıkları, sonrasında işte heyecanla orta seviyede bir korku yaşadıklarını görüyoruz. Yani çok korkup da herhangi bir şey yapmayanların dağılımı az. Yine orta seviyede korkanların daha çok kapıya doğru yöneldiğini görüyoruz. Dışarı kaçanlar, özellikle orta ve bunun bir üst seviyesinde çok korktum diyenler, daha çok koşanlar ve extremely frightened, yani ileri seviyede artık korkanlar değil, dışarı kaçanlar ve özellikle çöküp kapanan ve kendilerini korumaya çalışanların da yine orta ve üstü seviyede korku yaşadıklarını ifade edenler arasından çıktığını görüyoruz. Thank you. Okay, in this bar chart, these report response based on earthquake motion experienced. So taking no action is the predominant response for weak, mild, and even moderate earthquake motion, but falls off dramatically for violent shaking. Note the increase in reliance on doorways from weak to being the modal response for strong motion. For violent motion, in which evidence of structural failure may be evident or observed, running outside and taking cover are the most prevalent actions. Ve burada da zayıftan çok kuvvetliye doğru depremin nasıl hissedildiğine ilişkin değerlendirmeler aşağıda. Burada da verilen tepkiler yine renklendirilmiş. Şimdi özellikle depremin düşük ve
abi gene çok az veya orta, tam orta değil ama hafif diyelim, hissedildiği yerlerde kişilerin herhangi bir tepki vermeden, tüm reaction şeklinde ağırlıkla davrandığını görüyoruz diğerlerine kıyasla. Yine depremin orta seviyede hissedildiğini düşünenler ya herhangi bir şey yapmamış ya kapıya doğru koşmuş. Depremi çok kuvvetli hissedenler de bu sefer kapıya doğru yönelme, yani o kapı altlarında bulunma öne çıkıyor ya da bir şeyler yapmamışlar ama gördüğünüz gibi bu sefer kuvvet arttıkça binadan dışarı koşma eğilimi de artmış. Tabii çok depremi şiddetli hissedenler de bu sefer başat olanın binadan dışarı kaçma olduğunu görebiliyoruz. Okay, in the last of the variable relationships that I'll show, the February 6th earthquakes provided us an opportunity to examine earthquake response behavior in multi-story residential buildings. Reports were received from people who experienced the earthquake at levels ranging from below ground to 50 stories. While there were no dramatic differences in behavioral response based on floor level, those who reported being on the 11th floor or higher had little opportunity to reach outside of buildings and relied more on taking cover, moving from rooms which were considered more dangerous to rooms that presumably provided greater safety. Nevertheless, it was interesting to me that 12% of those who were on floors of 11th floor and higher tried to attempt to leave, which is really quite interesting and shows the power of the tendency to get outside of buildings. Burada da farklı bir ilişkilendirme, binaların kat seviyesiyle verilen tepkiler arasında. Özellikle da kod ya da zeminden başlayıp 11 kat ya da üstüne doğru dağılan bir bina sınıflandırması var ve davranış kalıplarını görüyoruz. Yine mavi hiçbir şey yapmadım, kapı altında durdum dışarı kaçtım veya çöküp kapandım gibi dağılımları görebiliyoruz. Burada ilginç olan şey şu, aslında hepimizin de beklediği ama 11 kat ve üzeri yerlerde insanların dışarı koşma, kaçma ihtimali son derece aslında düşük. Ama buna rağmen %12 gibi bir oranla binalar 11 kat ve üzeri olsa da ilgi çekici bir oran diyor. %12'si o kadar katlı binadan dahi dışarı koşarak kaçma yönünde bir girişimde bulunmuş. Okay, I'd like to briefly make a comparison between the two earthquakes. Obviously, the time of the earthquake made a great deal of difference. The magnitude 7.8 occurred at 4:17 in the morning, where most people reported being awakened by the earthquake. The magnitude 7.5 was 9 hours later. Probably people who experienced the second earthquake had already seen news reports of the first and certainly were better prepared to respond than those who were roused from sleep. So I think that the higher level of fear that was prevalent in the larger of the two earthquakes is largely because people were awakened from sound sleep. There's certainly a kind of disorientation from experiencing strong ground motion in any waking state, but from being awakened by it is certainly a matter of being quite frightened. And I think the people in the second earthquake were the first earthquake and were in a better position to quickly leave buildings when those who were roused from sleep, than those who were roused from sleep and needed to take stock of the situation. Burada iki depremin farklı algılanış biçimleri ya da yaşanış biçimleri açısından karşılaşması var. Özellikle zaman ve bu zamana bağlı olarak insanların verdiği tepkiler farklılaşabiliyor. Çünkü ilk depremde insanların çoğu
uyku halinde yakalandı. Yani uyandıysa bile o sarsıntıyla ve gelen işte sesle uyandılar. Ama ikincisinde çoğu aslında uyanıkta, hatta belki ilk depremin haberlerini televizyondan izlerken yakalandı. Dolayısıyla ikisinin bulunuşu ve veriliş tepkileri de farklı olabiliyor ve büyük oranda ikisinde de insanlar binanın içerisinde yakalandılar. I haven't really said very much about post impact behavior, but I think that it's important to note that older notions of behavioral response in major earthquakes often portrayed survivors as passive, incapacitated by trauma they experienced, and completely dependent on response agencies to help them. But nothing could be further from the truth. Survivors are active in assisting one another, certainly for early rescues, which is portrayed in this photo. And it's extremely common as family members, neighbors, and concerned strangers provide assistance such as this. One of the earthquakes that I studied earlier on was the Great Hanshin-Awaji earthquake in Japan, commonly known as the Kobe earthquake. I had a grant from our National Science Foundation to study the emergency response in this earthquake. And it was documented that there were 20,000 live rescues after the earthquake, but only 5,000 of those 20,000 could be accounted for by the official response agencies, the search and rescue teams, and the Army. Just 5,000 were done by the technically trained search and rescue teams. 15,000 were done by ordinary people who had also experienced the earthquake. So I think this photo is maybe the best expression I've seen of the type of helping behavior that's common in every major earthquake. Burada tabii genel olarak aslında bir depremde insanların yaşadığı bu büyük travmayla e, özellikle bina içindekilerin işte veya kendisini kısa bir süre önce kurtarmış olanların olayın şokuyla harekete geçmesi çok beklenir değil. Ama bununla beraber gerçek bunu ifade etmiyor. Çünkü bizim depremimizde de bu yaşandı. Daha sonradan örnek verdiği Japonya'daki Kobe depreminde de insanlar, özellikle işte akrabalar, komşular ya da oradan geçen ve olaya dahil olan diğer kişiler bu resmin çok iyi ifade ettiği üzere diğer depremzedelere yardım yönünde girişimci oldular. İlginç de bir sayı. Kendisi de özel bir bursla Japonya'daki bu Kobe depremi diye bildiğimiz depremi incelemek üzere oraya gittiğinde gördüğü tablo. Depremden sonra 20 bin canlı kurtarım gerçekleşiyor ve bunun sadece 5 bini resmi görevliler, ordu ya da arama kurtarma ekipleri gerçekleştirirken 15 bini aslında oradaki halk bizatihi dahil olarak gerçekleştiriyor. I don't want to diminish the importance of official search and rescue teams because they do obviously perform an important function. But I think it's significant to say that even once the search and rescue teams arrive on the scene, the survivors, the people, the helpers remain in the area, as you can see in this photograph, to provide any additional assistance that they can. Burada tabii ben resmi arama kurtarma görevlilerinin katkılarını azımsamak istemiyorum. Ama onlar olay yerine geldiğinde dahi yerel halk bir şekilde onlara destek vermek suretiyle, yardımcı olmak suretiyle orada çalışmalara katılıyor. Bu resimde de yine görüyoruz. Oradan ayrılmıyor ve onların çalışmalarına büyük oranda eşlik ediyorlar. Doorways were very prevalent in terms of immediate response by people in the larger of the two earthquakes. In this picture of this partially collapsed building, what stood out to me was that most of the doorways are actually intact. Burada insanların gördüğünüz gibi çoğu kişinin aslında kapı altlarına kaçmak gibi bir eğilimde bulunduğunu biraz önce görmüştük.
Bu fotoğraf da aslında çok ifade ediyor. Burada binanın kırılma noktasını görüyoruz. Yani tam kapıların açıldığı yerden aslında bina çökmüş. Bir hayli riskli bir yani kadar bir olay yıkılmamış olsa da. Of course, in complete collapses like this, where floor on top of floor, there's probably no safe area for protection. And escape from the building may be the only reasonable method of survival with collapses of this sort. Yani böyle bir tabii bütün binanın çöktüğü durumda artık sığınacak çok fazla bir alanda kalmıyor. Belki buradaki en binadan kaçmış olmak olabilir. Kurtulma yönü çünkü çok ciddi bir yıkım. Okay, to summarize the behavior that we've seen in this earthquake, those who experience higher earthquake intensities in both earthquakes moved to locations that they deemed to be areas of protection. Buradaki davranış biçimlerini özetleyecek olursak, bu yoğun deprem hisseden her iki depremde de insanların özellikle kendilerini güvende hissettikleri yere doğru hareket etmek, geçme, kaçma eğilimde olduğunu gördük. Those locations were in order of frequency into doorways, outside of buildings, and into perceived protected places inside. Bu yerlerde sıklıkla işte kapı altları, binaların dışı ya da insanların görece kendisini güvende hissettikleri bina içindeki yerler. Moderate levels of ground motion and being somewhat frightened was the approximate threshold for physical movement. Özellikle bu yer hareketinin moderate olduğu, orta seviyede olduğu yerlerde ve korku seviyesinde yine ortalarda seyrettiği durumlarda bunu bir fiziksel harekete geçme eğiliminde bir threshold, bir eşik noktası olduğunu düşünüyoruz, görüyoruz. Yani insanlar orta seviye bir sarsıntı ve hani çok korkmamış, az da bir ortalarda bir korku seviyesini ancak aştıktan sonra fiziksel olarak bir yere yönelme eğiliminde bulunuyorlar. Most people who expressed, most people who experience lesser shaking tended to remain in place or at most move away from potential hazards. Daha çok daha az sarsıntı hissettiğini söyleyen insanlar hareketsiz kalıyor ya da en azından bu potansiyel tehlike üreten yerlerden uzaklaşmaya eğilimli oluyorlar. There was very little evidence of panic or irrational actions during the earthquake. Çok az bir seviyede yani buna ilişkin bir bulgu, kanıt yok. Panik durumu ya da rasyonel olmayan davranış biçimlerini sergileyenlerin olduğuna ilişkin çok az kanıt var elimizde. And behavior in the February 6th earthquakes was very much consistent with that observed in other similar earthquakes around the world. Ve bu davranış biçimleri dünyada benzer büyüklükte meydana gelen diğer depremlerdeki davranış biçimlerini karşılaştırdığımızda da bunlar arasında bir tutarlılık görüyoruz. And so, rather than conclusions, I'd like to leave you with questions in search of answers. First, are the behaviors we have observed during these earthquakes contributing to safety and survival, or are some problem behaviors that need correction? Second, have those who have promoted drop, cover, and hold on oversold this strategy? I think that drop, cover, and hold on is a reasonable strategy for those areas where building codes are strictly enforced. The reason that people drop, cover, and hold on in a building that is not going to collapse is that the major dangers are not from structural components of the building, but rather non-structural components. Drop ceilings, lighting fixtures, heavy equipment or bookcases or appliances. I think that's where that particular strategy has its greatest relevance. Burada şimdi ben size bazı sonuçlar iletmek yerine aslında bazı sorular sormak istiyorum. Yani bunların üzerinde düşünerek
anlattıklarımızdan sonra. Bu depremlerde gördüğümüz davranış biçimleri gerçekten kişilerin güvenliğine ve var olmasına, survival'ına katkı sağlıyor. Ya da bu davranış biçimlerinin bazılarının düzeltilmesi mi gerekiyor? Bunu bir yorumlayalım diyor. Mesela gerçekten çök, kapan, tutun e, diyelim eğitimini insanlara aktaranlar acaba bunu biraz abartıyor mu? Yani olursa oldu nedir fazla mı satıyor? Yani böyle bir şey biz de yaptık biliyorsunuz tatbikatlarını. Yani acaba bu gerçekten her zaman bir çözüm mü? Özellikle binaların yapı yönetmeliklerine uygun yapıldığı ve binanın çökmeyeceğini varsaydığımız durumlarda bu evet bir çözüm getirebiliyor. Bununla beraber tek başına da değil. Çünkü bunun anlamlı olabilmesi için yapısal unsurların yanında yapısal olmayan unsurların da güvence altına almış olması lazım. Siz çöküp kapandığınızda üzerinize düşecek bir kitaplık ya da aydınlatma aracı diyelim ya da farklı bir cisim yine sizin için tehlike arz ediyor olabilir. Another question, which I haven't really discussed in any detail in this lecture, is are the technologies like earthquake early warning and operational earthquake forecasting going to improve survival capacity? Will they influence behavior in such a way that people have time to respond in a very reasoned and perhaps less emotional way? Earthquake early warning, as you probably know, is the provision of a few seconds to a few tens of seconds warning before the actual ground motion reaches a particular area. So in some large earthquakes, some areas may receive an early warning that ground motion from a large earthquake is approaching. Forecasting, we know that earthquake prediction is not possible scientifically at this point, but in some cases, precursory activity, seismic activity, may increase the probability that an earthquake may occur in a time frame of a few days. This is going to be the subject of my talk this afternoon, and it's been the project that we've pursued over the last year in Japan in a particular region that's highly vulnerable to large earthquakes. Şimdi burada tabii şu ana kadar konu etmediğimiz bu sunumda bir soruyu da yöneltmek istiyor kendisi. Diyor ki özellikle gelişecek teknolojiler aracılığıyla erken uyarı sistemlerinin hayata geçirilmesi, depremin öngörülmesi ve insanların hayatta kalması kapasitesinin arttırılmasına bir katkı sunabilir. Çünkü burada teknolojik araçlarla belki kazandırılabilecek birkaç saniye insanların e, duygusal olmayan, daha rasyonel belki tepkiler vererek deprem anında biraz önce gördüğümüz davranış biçimlerinden kendileri için en uygun olanı seçecek süreyi onlara ayırabilirler. Ve bununla ilgili zaten yürütülen bazı çalışmalar var. Tabii biz şunu biliyoruz, sismik hareketleri öngörmek, hele böyle bir gün öncesinden, belli bir süre öncesinden öngörmek mümkün değil. Ama belli şeylerle algılayarak birkaç saniye dahi olsa insanlara kazandırmak mümkün olabilir mi? Özellikle geniş alana yayılan depremlerde bizimki de olduğu gibi merkezden çevreye doğru bu sarsıntının iletilmesinde bazı süreler geçiyor. Bunun üzerine de çalışmalar yürütülüp insanların doğru tepki vermesi sağlanabilir mi diye biraz yoğunlaşmak istiyorum. And perhaps the most relevant question of all is how can we more effectively protect populations in high-risk seismic regions to reduce fatalities? And in regions that experience repeated large earthquakes, building codes must be rigorously enforced and construction practices closely monitored. Even where modern building codes are in place and enforced, there remain large numbers of dangerous, non-code compliant structures. I think we need lobbying efforts and legislation will be needed to address those buildings that are not code compliant and pose life safety hazards. Şimdi hem bir önceki bölümden hatırladığım bir şey söyleyeyim atlamıştım onu. Öğleden sonra da
özellikle kamu yönetim kısmında ele alacağız. Buna yönelik politikaların üretilmesi ve bölgelerdeki özellikle insanların doğru eğitilmesi, yönlendirilmesiyle ilgili konuları da konuşacağız ama e, özellikle yüksek risk arz eden bu sismik bölgelerde diyelim kayıpları azaltmak için neler yapılabilir? Özellikle bu deprem yönetmeliklerine uygun bina yapımı kesinlikle teşvik ediliyor ama buna uygun olmadan yapılmış binaların dönüştürülmesi yönünde de başta biraz lobi faaliyetleri, insanların ikna edilmesi yönelik faaliyetler ve katı önlemlerle de sonrasında bazı belki önlemler alınarak insanların kayıpları azaltılabilir. And perhaps the most general question and most existential question of all is, will we ever experience a time when the most violent earthquake is merely an event of nature instead of a catastrophe of the proportions we saw on February 6, 2023? I probably will never see this, but I think some of you who are students may wish to make this a goal for your career. And I'll close with that. Bitirmek istediği nokta da şu, gerçekten belki ileride tüm bunlar hayata geçirilerek bu denli bizim 6 Şubat'ta yaşadığımız depremler, büyüklüğündeki depremler gerçekten en az, hatta belki kayıpsız atlatılabileceği bir güne, ortama ulaşabilir miyiz? Burada da biraz şeyleri bitirdi. Ben belki bunu göremeyeceğim ömür itibariyle ama sizler, öğrenciler belki bunları hedefleyebilirsiniz ve o günleri gerçekleştirdiğini sizin görmeniz mümkün olabilir. Ve bu şekilde de sonlandırmak istiyorum dedi. We have a little time if you have some questions. Evet, sorularımız var. Onu alabilirsiniz. If you like to be seated, we can go. Thank you very much for your presentation. If you have any question, Sorularla başlayabiliriz. Başlayalım. Thank you, Professor, for your presentation. It was indeed very good observations, interesting observations that you have observed, what the study has observed. I have a question. For example, you have observed the reactions of people that are living on different floors. But I have a question. Does those reactions, does the education, the social upbringing of the people, the culture, plays any role in these reactions? The second part of the question is, or maybe you can say the second question, to what extent we can generalize your observation? For example, different people living in different cultures, having different education, might have different reaction to events. Let's say earthquake or some other events. So can we generalize this across the globe, or is it only focused on this Turkey? Very quickly in Turkish. Arkadaşımızın sorusu tabii bu yapılan çıkarımların farklı eğitim seviyeleriyle ya da farklı ülkelerden gelen kültürel alışkanlıklarla nedenli ilişkilendirilemeyeceği ve genellenemeyeceğine ilişkin. Aslında demografiyle ilgili bir bölüm var ama kendisi de. That's a great question. Behavior in earthquakes is highly cultural. Not only does it vary from one culture to another, but even within particular areas and regions and societies, there may be regional disaster subcultures that are built up over many generations. And it's a kind of two-edged sword in a way, because in some cases, very good practices can be transmitted from generation to generation. But in many cases, too, sometimes
poor choices of behavior can also be transmitted. So yes, behavior is highly cultural. Behavior in general is highly cultural, but of course, you can make the generalization to earthquake-related behavior as well, being very cultural. As far as generalization, I think that we have to be careful with data that I've reported. As I said, these are not random samples, but there have been studies done using random samples that pretty much validate what we saw in this particular sample from the Digipilot system. I don't know whether I've completely answered your question, but that's my attempt. Çok teşekkür ederiz. Bu önemli bir soruydu. Gerçekten bu depreme verilen tepkiler kültürel ilişkilere, bağlara sahip. Hatta kültürelin ötesinde de deprem pratiklerinin, depremdeki davranış pratiklerinin bir alt kültüre dönüştüğü de söylenebilir. Ve buradaki belki iyi uygulamaların nesilden nesile aktarılarak devam ettirilmesi de ileride belki görülebilir veya tartışılabilir. Tam olarak bir cevap verebilir mi bilmiyorum ama diyor kendisi aslında evet kültürle son derece ilişkili. Buradaki sunulan data konusunda aslında temkinli olma noktasında ben uyarmıştım. Buradaki şeyler bizim topladığımız data belli sınırlıklara sahip. Bununla beraber bizim araştırma merkezimizin geçmişte yaptığı çalışmalarla büyük oranda tutarlılık gösterdiği için hani geçerli kabul edebileceğimiz bir data yine de temkinli olarak yorumlanması gerektiğini belirtiyor. Başka sorusu olan any question? There is one. Hello, thank you very much for your presentation. Indeed, I have two questions. One of them is, how do you reach these people to respond to your questionnaire? I mean, I have never heard of such a questionnaire program, but somehow thousands of Turkish and Syrian people heard of it and answered it. I was curious about it. How did they hear your research, this American research? This is one of my questions. And my second question is, this earthquake deeply really affected emotionally all of us. As a nation, we have very high level of stress. And I wonder, do you investigate about these people who are not directly, who were not in the area of the earthquake, but still who get very high stress levels due to the earthquake? Do you also research about them? I'm curious about. İki soru, bu iki sorudan teşekkür ediyoruz. İlki benim de aklımdan geçen bir şeydi. O insanlara nasıl ulaştınız ve bu datayı toplamak, veriyi toplamak için bu anketleri nasıl organize ettiniz? Çok hakikaten önemli. Ben de duymamıştım sizin gibi böyle bir anketin yapıldığını. Biz duymamışken oralar nasıl bundan haberdar oldu ve buna yanıt verdiler. Birincisi bu. İkincisi de tabii hepimiz gerçekten bu depremden çok etkilendik ve hepimiz de yüksek üzüntü ve stres seviyesine maruz kaldık. Doğrudan etkilenenler dışında bizler gibi ikinci süreçten etkilenen ama büyük travma yaşayanlar için de belli bir çalışmanız var mı? Doğru ifade ettim diye umuyorum. Çok teşekkür Sağ olun. ederim. Okay, let me do a little experiment. How many people in this room had heard of the Did You Feel It reporting system before this lecture? Bu sunumdan önce bunu duyan arkadaşımız var mı bu salonda? Böyle bir anketin yapıldığına ilişkin bir çalışma. Varsa el kaldırın. Anybody? No one? No one. No. I'm a little without an answer for that particular question. I think probably people who are very internet savvy, people who are more attuned to earthquakes. I mean, people who perhaps study earthquakes, people who are very fearful of earthquakes in the general population. Also, I think in many cases, the Did You Feel It questionnaire has not been translated into all languages. In some cases, it has by the geological surveys within that particular country. So many countries now have
the Did You Feel It questionnaire in their own language, but not all of them. So I don't have a very good answer for you. Obviously, almost 2,000 people, realize that there's a questionnaire here I could fill out and report. And I think maybe there's been a fairly general move toward participation in science by people who are not scientists themselves. And I think that this kind of a questionnaire may appeal to people, who want to make some type of a contribution to science based on their own sense of duty. In terms of your second question about whether or not there are surveys of people who are not affected by earthquakes, yes, there are many. But there often tend to be studies that are focused on things like preparedness. There are many questionnaires, there are many people who study whether or not people have actually heard and responded to disaster education. One of the things that always struck me is, especially in California, where I live, the disaster educational system promoting drop, cover, and hold on is very, very prevalent. If you go to Google and look for what do I do in an earthquake, this is what you hear. And every year there's something called a shakeout exercise in which people are encouraged to practice drop, cover, and hold on. But I did a similar study to this one with the earthquakes that occurred in an area of California called Ridgecrest. And despite all of this education and despite exercises doing this drop, cover, and hold on procedure, very few people did. Those responses were very similar to the ones that we experienced here in Turkey. Doorways, running outside, and maybe for those in areas that were mildly shaken, simply doing nothing. So yes, there are, and often those questions include some emotional content as well. Thank you. Şimdi ilk soruya aslında tam bir yanıt yok. Yani şöyle ifade etmeye çalıştı. Bu anketleri yanıtlayanlar biraz deprem konularında ilgisi olan, hassasiyeti olan, internete yakın temas içinde olan kişiler büyük oranda ki böyle bir şey anketin varlığından haberdar oldular ve o anketi yanıtlamaya yöneldiler. Aynı zamanda büyük ihtimalle bu profil doğrudan kendileri bilim insanı olmasa da bilime katkı sunmaya biraz daha yatkın olan, hevesli olan kişilerden. Tam olarak bilemiyorum ama diyor hani sayı 2000 civarı gelen anketlerin ilk depreme özellikle ilişkin yanıt sayısı 2000 civarı. Dolayısıyla bu profilde olduklarını tahmin ediyor diyor. Çünkü dediğimiz gibi özellikle çok kuvvetli hissedilen, yıkıcı olan yerlerde insanların hani temel iletişim araçlarını dahi kullanamadığını biliyoruz. Orada telefon çalışmıyor. Dolayısıyla bu grup için net bir cevap olmamakla beraber böyle olduğunu tahmin ediyor. İkinci grupta evet böyle çalışmalar var ama bu çalışmaların daha çoğu insanların hazırlık düzeyine ilişkin. Yani deprem olduğunda ne gibi tepkiler vereceğine hazır olup olmadığını ölçmeye yönelik çalışmalar. Bir kısmı duygusal boyutu da içeriyor. Benim de yaşadığım Kaliforniya'da özellikle bu çök kapan tatbikatları ve bu sistem diye çok fazla öne çıkarılıyor, bu vurgulanıyor, insanlara bu tatbikatları düzenli olarak yaptırılıyor. Bununla beraber bizdeki durumda da aslında paralellik görüldüğü üzere günü geldiğinde böyle bir şeye maruz kalışında insanların bunu uygulama oranının hatta tatbikatlarda bile düşük olduğunu görüyoruz. Bizim depremde bulunan verilerde buna ilişkin gerçeği doğruluyor. Dolayısıyla böyle evet insanlara yönelik depremden etkilenenlere yönelik bir çalışma var. Şu duygusal boyutu da içerebiliyor ama daha çok hazırlığı olmaz
durumunu ele alıyor. Could I add one thing to your question? During the translation, I was thinking, right after an earthquake, probably activity on social media is really intense. On Twitter, on Instagram, on Facebook. And my guess is that the people who are most savvy with those social media may be telling one another, hey, if you want to report what you felt, you could go to this website and fill out this questionnaire. And I think social media has really had a big impact on the visibility of this. And I just wanted to add that this Did You Feel It system is so well known in the United States that we had a magnitude 5.8, which is not a real high magnitude earthquake in Virginia, which is very close to our East Coast. 100,000 people responded and filled out that questionnaire. I was astounded. So it's very well known in the United States, lesser known in other countries. But I did a study using these data earlier, and I looked at earthquakes in Pakistan, in China, Nepal, and large earthquakes in various places. And I found enough responses in all of those places, at least to have some indication of how people responded and how people. Bir de bu çeviri esnasında sizin sorunuza ilişkin bir şey daha aklıma geldi. Büyük ihtimalle depremden sonra hepimiz biliyoruz sosyal medyanın da çok fazla kullanıldığını, farklı kanallardan, mecralardan insanların ya bir de böyle bir anket var deyip birbirlerine bunu iletmiş olabileceğini de düşünüyorum diyor. Sosyal medya çok aktif ve güçlüydü o esnada. Bir örnek de hem kendi ülkesinden verdi. Virginia'da doğu yakasına yakın yaşanan bir 5.8'lik depremin ardından 100 binin üzerinde anket yanıtı almışlar ve çok şaşırdım. Yani bu kadar büyük sayamayacağımız bir depremden sonra bile 100 binin üzerinde bu ankete yanıt gelmiş olması bunun en azından Amerika'da son derece bilinir olduğunu gösteren bir durum. Yine buradaki data ile veriyle tutarlı bir şekilde daha önce işte Japonya, Pakistan gibi, Çin gibi farklı ülkelerde topladığımız veriler de benzerlik gösteriyordu. Oralardan da çok ciddi veri toplama imkanımız bulundu. Thank you very much. Any question? You can ask your question in Turkish or English. İngilizce ve Türkçe sorabilirsiniz sorularınızı. No question? Everyone's on. There is one. Merhaba, Mustafa. Şöyle bir soru soracaktım. Genelde büyük depremlerden sonra insanlar daha çok küçük şehirlere veya küçük köylere veya başka yerlerde yaşıyorlar. Ve bu zamanı terk ediyorlar. Belki 5 sene sonra tekrar büyük şehirlerden tekrar katılıyor. Bu travma yaratmaları sürdükleri yıl mı yoksa insanların korkularının yerine süresiyle mi alakalı? Yani neden bu davranış sonrasını terk ediyorlar? The question is that he can observe the tendency of people who experience a strong earthquake to move to smaller towns or even villages to live. But this is not something sustained. This is a temporary situation. And usually they, again, have a tendency to move back to their even hometowns or to the larger cities. Do you see such a tendency, and what changed their mind to locate in their maybe hometowns? That's a really good question. I think that people perhaps fear earthquakes to a greater extent in urban areas. Perhaps there's a fear that they might lose property, that someone might, based on the fact that structures are open, are damaged. People move for various different reasons, but I think that the reason to move would not be so much from urban to rural,
but from movement from high risk areas to relatively low risk areas. The problem with many low risk areas is that there may not be jobs, there may not be economic opportunities for them in those locations, and then they tend to move back to urban areas. So I don't have a very good answer for your question, and I don't know of very many studies that look at movement of people geographically in the aftermath of earthquakes. But I'm guessing that it would be more like someone who lived in California moving to Iowa, where earthquakes are very rare or almost non-existent. Çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum öncelikle. Şimdi burada belki insanları oradan taşınmaya, yeni şehirlere, yerlere yönelmeye iten özellikle mülklerini kaybetme ve oradaki büyük şehirlerde sahip oldukları maddi varlıkları kaybetme endişesi olabilir. Burada da özellikle kentten kırsal alana şeklinde bir eğilim ben şahsen görmedim ama diyor. Özellikle yüksek risk bölgelerinden daha düşük risk bölgelerine yönelmeye ilişkin evet bir gerçek var. Bununla beraber buna ilişkin yapılmış çalışma da çok fazla yok. Yani size somut olarak şu çalışmada kaynaklı diyemem ama bir yorum olarak şunu söyleyebilirim. Burada kişilerin belli bir süre sonra dönme eğilimi göstermesi orada özellikle istihdam, iş olanakları, ekonomik olanaklar gibi belli kısıtlıklara sahip olduktan sonra tekrar eski yaşamları, eski ekonomik koşullara dönme eğiliminden kaynaklı olabiliyor. Ama dediğim gibi buna ilişkin bir hani, çalışmaya referans olarak söylemiyorum. Thank you very much. Question? Demek ki bu da çalışılması gereken bir konu. Belki bizim depremden sonra bu çalışacak arkadaşlar olabilir. Boş bir alan. Evet, boş bir alan bu. It can be an area to study. Yeah. Research actually. Yes. Yeah. Quite good. Sorusu olan var mı başka? Başka sorusu olan? Yok herhalde bitirebiliriz. Okay. Thank you very much for your participation. Teşekkür ederiz. Thank you very much. Thank you very much, Professor Goltz. Şeyde anons edelim. Vakti olan arkadaşlarımız saat 2.30'da Siyasal Bilgiler Fakültesi 219 numaralı sınıfa da bekleriz. Orada da kamu yönetimi boyutunu konuşuyor olacağız. Durduruyorum hocam. Burada. Evet.